Yes. So Arjuna has asked Krishna a lot of questions. Так прочитаем текст снова, и Арджуна задал много вопросов Кришне. Text 1, text 2, a lot of questions. Первый и второй тексты, много вопросов. Good. That way we can hear the answers. Это хорошо. Таким образом мы сможем услышать These ответы. are not just know-nothing mental questions. These are very, very important questions to get an answer to. И это не просто какие-то вопросы от ума, которые не имеют особого какого-то значения. Это вопросы, на которые очень хорошо получить ответы. All right, so let's read text 3 again and then continue. Так, прочитаем текст снова и затем продолжим. The Supreme Lord said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called the Self. Action pertaining to the development of these spiritual bodies is called karma, or fruitive activities. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Нетленное трансцендентное живое существо именуют Брахманом, а его вечную природу называют Дхьятмой, душой. Деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела, называют кармой или деятельностью ради ее плодов». So we will notice as we go through the Bhagavad Gita, from chapter 2 to the end, Krishna often goes back and reminds us that we are spirit souls, indestructible and eternal. В течение всей Бхагавад-гиты, от самого начала до конца, Кришна все время напоминает нам о том, что мы являемся духовными душами, вечными и неразрушимыми. Because this is the foundation of our life. We need to know that so we know what to do with our life. Поскольку это основа нашей жизни, мы должны знать это, чтобы знать, что нам делать в нашей жизни. And we need to be reminded. So Krishna reminds us again and again throughout the Bhagavad Gita. Нам необходимо напоминать об этом, и Кришна делает это в течение всей Бхагавад-гиты. And without this understanding, a lot of the things that Krishna says in the Bhagavad Gita don't make sense. И без этого понимания многое, о чем говорит Кришна, просто не будет иметь никакого смысла для нас. See, if I think I'm the material body, Bhagavad Gita itself doesn't make sense. Если я буду думать, что я, это мое материальное, являюсь своим материальным телом, то вся Бхагавад-гита не будет иметь никакого смысла. So we must not lose that focus. Поэтому мы не должны потерять этот фокус, концентрацию All right, на этом. purport. Так, комментарий. Brahman is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. Брахман не подвержен разрушению, он существует вечно и никогда не меняет своей природы. So in this text, this is the transcendental living entity. И в том тексте это трансцендентное живое существо. So Brahman, spirit, indestructible, eternal, and its constitution is not changed at any time. Брахман — это дух, и вечен, и не подвержен разрушению, существует вечно, никогда не меняет своей природы. But beyond Brahman, there is Para-Brahman, Но выше Брахмана находится Пара-Брахман, Supreme Brahman. Верховный Брахман. Brahman refers to the living entity, and Para-Brahman refers to the Supreme Personality of Godhead. Брахманом называют индивидуальное живое существо, а Пара-Брахманом — Верховную Личность Бога. Nothing impersonal here. It is about two categories of people, the Supreme Person and all the living entities. Здесь нет ничего безличного в этом. Здесь говорится о двух личностях, то есть двух людях, что это Верховная Личность Бога и все остальные живые существа, все личности. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. Изначальное положение живого существа отличается от его положения в материальном мире. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter,
But in spiritual Krishna consciousness, his position is to serve the Supreme. Оскверненное материальным сознанием живое существо стремится утвердить свое господство над материальной природой, а обладая духовным сознанием, сознанием Кришны, служит Верховному Господу. So these are two completely contradictory positions. И это два полных противоположных друг другу положения. And unfortunately, we identify with the false position. И, к сожалению, мы отождествляем себя с этим ложным положением, I'm the Lord of matter. что я являюсь господином материи. And don't identify with our eternal constitutional position. I am the servant of the Supreme. И не думаю о своей тождественности, о том, что в своем изначальном положении, как о вечном слуге Верховного Господа. When the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. Когда сознание живого существа становится материальным, ему приходится постоянно менять тела в материальном мире. That is called karma, or varied creation by the force of material consciousness. Это называется кармой, сотворением разнообразных материальных тел силой материального сознания. Well, if material consciousness keeps one in the material world on the cycle of birth and death, Материальное сознание держит человека в материальном мире, в этом круге рождения и смертей. then the thing that needs to be changed is the consciousness. И таким образом, то, что необходимо изменить, это сознание. From material consciousness to spiritual consciousness. От материального сознания к духовному сознанию. That's what has to take place. Это то, что необходимо, то, что должно произойти. So any so-called religion that still promotes being the Lord of matter, enjoying the world, I am the guy, that is not a spiritual teaching. Поэтому те так называемые религии, которые продвигают, пропагандируют учение, где я являюсь господином всего, что я наслаждающийся, я такой-сякой, то есть тот самый, то это все это все не духовное. So that just keeps one in the material world. Таким образом, это все держит человека в материальном мире. Material consciousness keeps one in the material world. Материальное сознание удерживает человека в материальном мире. When the living entity, this is called karma, or varied creation by the force of material consciousness. Это называется кармой, сотворением разнообразных материальных тел силой материального сознания. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Parabrahman. Веды называют живое существо дживатмой и брахманом, но никогда не говорят о нем как о парабрахмане. The living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter. And sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Живое существо, дживатма, может занимать разные положения. Иногда, погружаясь во тьму материальной природы, живое существо отождествляет себя с ней, а иногда оно отождествляет себя с высшей духовной природой. Different positions. Это разные положения. The Lord of matter, or I am spirit. And there's two different concepts there. Господин материи или the Lord of matter or the spirit. Or spirit. Или дух, то есть это две разные идеи, две разных концепции. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. Поэтому его называют пограничной энергией Верховного Господа. Sometimes in material consciousness, sometimes in spiritual consciousness. Иногда в материальном сознании, иногда в духовном сознании. He's always on the margin. He can go either way. Всегда посередине и может то есть двигаться и в том направлении.
So it's not a different energy. The living entity is eternally spiritual energy. То есть и духовное живое существо является вечным существом. There's only two energies, material and spiritual. И существует только две энергии, духовная и материальная. There's not another energy, but it's another category called marginal energy. И то есть здесь не существует другой энергии, но есть еще одна категория, которая называется пограничная энергия. On the margin, right between material consciousness or spiritual consciousness. На границе, прямо между материальным сознанием и духовным сознанием. According to his identification with material or spiritual nature, he receives a material or spiritual body. В зависимости от того, с какой материальной или духовной природой живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. In material nature, he may take a body from any of the 8,400,000 species of life. But in spiritual nature, he has only one body. Находясь в материальном мире, оно может обладать телом, принадлежащим к любой из 8,400,000 форм жизни. Но в духовном мире у него только одно тело. And the body, the spiritual body is the self, the spirit soul. He is not a spirit soul with a spiritual body. He is his form. И в духовном мире у личности не так, что есть духовная душа в каком-то духовном теле. В духовном мире духовная душа является ее тело, то есть это она сама, то есть это есть эта личность, является своим телом. Bhaktivedanta describes it in spiritual nature he has only one body, and I'll add, which is himself. И Бхактивинода Свами Прабхупада здесь говорит, что в духовном мире у него только одно тело, и я добавляю, что которое является им самим, то есть это And личностью. eternally so, he never changes. Это никогда не меняется, это вечно. That body doesn't disappear or somehow transform into another body. Это духовное тело не исчезает никаким образом или не переходит в какое-то другое тело. In material nature, he is sometimes manifested as a man, demigod, an animal, a beast, bird, etc., according to his karma. В материальном мире живое существо может появиться на свет в теле человека, полубога, зверя, птицы и так далее, в зависимости от его кармы. Karma is the activity that a person performs which determines what body he has. Карма — это деятельность, которую занимается личность, которая в дальнейшем определяет, какое он получает тело. And it also goes the other way. What body he has determines what activities he performs. И также это может идти в другом направлении, что тело, которое у него есть, определяет, какую деятельность он будет заниматься. So with a dog body is going to act quite differently than a person with a human body. Живое существо в теле собаки действует достаточно другим образом, нежели живое существо в теле человека. So according to one's karma, he gets all these different forms of life. Поэтому, согласно карме, живое существо получает различные формы жизни. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices, yajna. But when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. Чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и изведать райских удовольствий, живое существо иногда совершает жертвоприношения, яги, но когда запас его благочестивой деятельности истощается, оно вновь возвращается на землю и получает тело человека. So this has been discussed a lot, that in the Vedas there are certain prescribed activities, sacrifices called yajnas, to perform to reach higher heavenly planets. И уже об этом много описывалось, о том, что в Ведах описывается множество различных деятельностей, жертвоприношений,
которые называются яги, чтобы благодаря им достичь райских планет. And you get some merits for that. То есть описываются эти жертвоприношения яги, которые необходимо совершать, и вы за это получаете определенные блага. On the strength of these merits you got from your sacrifices, you go to a heavenly planet. И благодаря совершению таких жертвоприношений, яги, вы можете отправиться на духовные, на райские планеты. But you're using them up as you're there. Но пребывая там, вы постепенно истощаете этот запас. When they're all used up, you return to the earth again in the form of the man. И когда все это будет использовано, то вы вернетесь обратно на землю и получите тело человека. See? So the man form makes it possible to perform the sacrifices and go to the heavenly planets and get a demigod body. Форма человека позволяет совершать эти различные жертвоприношения, заниматься этой деятельностью, чтобы затем отправиться на райские планеты. But then you use up the merits, come back down to the earth again as a man. Но затем вы используете все эти блага, этот запас, и затем возвращаетесь снова на землю в форме человека. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. I have a little kind of different here. That's the same paragraph? Or New paragraph. Could you read it again? In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. Wow. That's completely different here. При проведении жертвоприношения живое существо приносит определенные виды жертв, чтобы достичь определенных райских планет, куда в конечном счете и попадает. And it's clearly described which demigod to offer sacrifices to in this way to go to his planet. И здесь все в деталях описывается, какие жертвоприношения необходимо совершить, какому полубогу, чтобы получить то или иное благо и тому подобное. And it works. И это работает. So it's been talked about many times too. You can't go to the moon, for instance, by a mechanical spacecraft. И мы много уже об этом говорили, что вы не сможете отправиться, к примеру, на Луну с помощью какого-то механического устройства. Impossible. Это невозможно. You say, what? But they've already done it. Вы можете сказать, но они ведь уже это сделали. Well, that's debatable, but anyway. Ну, это спорно, но так или иначе. They didn't go to the moon because to go to the moon, you have to take birth in the moon with a moon body and moon senses. Они не отправились на Луну, потому что для того, чтобы отправиться на Луну, необходимо родиться на Луне и получить тело, определенное тело и определенные чувства. So even if they transport themselves from Earth to the moon, they still have an Earth body that has to be maintained with an Earth atmosphere. Поэтому даже если они отправились, перенеслись, так сказать, то есть доехали до Луны, они добрались туда в теле человека, которое необходимо продолжать поддерживать с помощью атмосферы Земли. So they have to have space suits or live in space stations. Поэтому им необходимо находиться в космических костюмах или даже находиться на космических станциях. So they didn't really go to the moon. Поэтому они на самом деле, в истинном смысле слова, они не отправились на самом деле на Луну. But if you worship Chandra, the god of the moon, in the correct way as prescribed in the Vedas, you can take birth there and be a real resident of the moon. Но если вы будете поклоняться Господу Чандре, чтобы затем отправиться на Луну, получить рождение на Луне,
То есть, если вы будете поклоняться Господу Чандре, то таким образом вы достигнете Луны, получите там рождение в форме, подходящей для Луны. When the merit of sacrifice is exhausted, then the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. Когда запас его плодов, которые живое существо получило, совершая жертвоприношение, иссякает, живое существо возвращается на землю в виде дождя, а затем принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины, и живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершить жертвоприношение, еще раз повторяя тот же самый цикл. I'll bet you didn't know that. Я спорю, что вы не знали об этом, Unless you read this. если только не прочитали это. This is how it actually works. Это то, как на самом деле это работает. The merits are exhausted. You come down again, the spirit soul comes down again in rain to the earth. Итак, вы иссякли из запаса этой положительной кармы, и вы снова возвращаетесь на землю в виде дождя. Enters into grain, takes the form of grain. Затем принимаете форму зерна. Then man eats the grain. Затем мужчина съедает зерно. And then this is transformed into semen. Затем это превращается в семя. Then the semen impregnates the woman. Man takes birth again, and now he's back on the cycle. Затем это попадает в чрево женщины, и живое существо снова получает человека и снова попадает в этот круговорот. Either to do it all over again, or, of course, can go down to a lower form. Либо все это произойдет снова, либо, конечно же, вы можете и пойти ниже, в более низкие формы жизни. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. Так живое существо вечно остается в материальном мире, рождаясь и умирая вновь и вновь. The Krishna-conscious person, however, avoids such sacrifices. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. That's why you don't see a truly, realized spiritual conscious devotee doing these sacrifices, because that's not what they do. Поэтому вы не видите, как истинный, самореализованный, преданный не совершает таких жертвоприношений, потому что это не то, чем он занимается. He acts directly to Krishna. No, he takes directly to Krishna consciousness, and thereby prepares himself to return to Godhead. Он занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны и тем самым готовит себя к тому, чтобы вернуться домой к Богу. And that's the process of Bhakti Yoga. И таков процесс бхакти-йоги. So yes, we know about all these other processes, but not interested. Поэтому да, мы знаем обо всех этих других процессах, но это нас не интересует. And people often, question or even criticize us. Oh, you guys don't even, accept all these things. You don't do this, you don't do that. Иногда люди задают вопросы или даже критикуют и говорят: о, вы, ребята, не делаете этого или не принимаете это или то. You should just be like everybody. Do this, do that, whatever. It's okay. It's all the same. Вы должны поступать так же, как все остальные. Делайте это, делайте то. Это нормально, это в порядке, это все одно и то же. But we know better. It's not all the same. We're not interested in that. That's not what we do. We avoid those sacrifices. Но мы лучше знаем, это не все одно и то же. Это не то, что мы должны делать. Мы избегаем этих жертвоприношений. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. Он занимается непосредственно деятельностью в сознании Кришны и тем самым готовит себя к тому, чтобы вернуться домой к Богу. Impersonalist commentators on the Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world.
And to substantiate this, they refer to chapter 15, verse 7 of the Gita. Философы-имперсоналисты в своих комментариях к Бхагавад-гите без всяких на то оснований заявляют, что, приходя в материальный мир, Брахман принимает форму дживы. Чтобы подтвердить это, они ссылаются на 7 стих из 15 главы Бхагавад-гиты. Let's just quickly look at verse 7, chapter 15. Давайте быстро посмотрим на этот стих, 7 стих из 15 главы. It's short. That abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. Oh, that's 6, number 7. I read it wrong. 15 глава. The living entity in this conditioned world, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. Живые существа в материальном мире – мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. So that's what they use to assume that Brahman takes the form of the jiva into material world. Это то, что они используют, чтобы предположить, что Брахман принимает форму дживы в материальном мире. But this verse also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. Но в этом стихе также говорится, упоминается, что живые существа в материальном мире это являются вечными отделенными частицами Господа. The fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord, Achyuta, never falls down. That's where? That's in the purport? That's back to our original, back to chapter 8. Однако в этом стихе Господь также называет живых существ своими вечными отделенными частицами. Такая отделенная частица Бога, живое существо, может пасть в материальный мир, но с Верховным Господом, которого называют Ачюта, этого не происходит никогда. Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of jiva is not acceptable. Поэтому утверждение о том, что Верховный Брахман принимает форму дживы, является неприемлемым. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman, the Supreme Lord. Необходимо всегда помнить о том, что в Ведах Брахманом называют живое существо, в отличие от Парабрахмана, Верховной Личности Бога. So yeah, all these impersonalists and so on, they're always trying to prove their point from the Gita. And if you don't have some guidance like we're receiving here, you can think they're right. Поэтому да, эти имперсоналисты всегда пытаются доказать свои утверждения с помощью Бхагавад-гиты. И если у вас нет этого правильного понимания, этого руководства, то вы можете подумать, что они могут быть и правы. So they will quote from Bhagavad Gita and, say, well, see, this proves what we say. Поэтому они будут цитировать Бхагавад-гиту и говорить, что, видите, это доказывает то, что мы говорим. But of course, if you have a true spiritual master, you can be properly guided and protected from these kinds of teachings. Ну, конечно же, если у вас есть истинный духовный учитель, то таким образом вы будете защищены, и у вас будет правильное руководство к этим, так сказать, писаниям. All right. So slowly, as we study these many, many words of wisdom from Krishna, we should be getting an overall general understanding of everything included in material and spiritual life. Поэтому постепенно, по мере того, как мы изучаем все эти слова, мудрые истинные слова Кришны, мы постепенно можем, у нас постепенно может появляться это
правильное понимание того, в целом, того, как все устроено, так сказать, в мире. And that's why we study Bhagavad Gita again and again and again. And the picture just gets more clear and all organized. Поэтому мы изучаем Бхагавад-гиту снова и снова, изучаем ее, и поэтому все становится более организованным, более правильным. So if you meet somebody that's heard from all kind of different sources, Если вы, например, встречаете кого-то, который слышал какую-то информацию из всяких разных источников, and they've taken in a lot of information, и они получили много различной информации, and they got the words right, maybe they're talking about spirit souls and jivas and Brahma, whatever, but it's a mess. It's just complete mess. It's nothing organized. и они используют какие-то правильные слова, возможно, упоминают и о душе, джива, атму и так далее, но все это так или иначе в каком-то беспорядке, какой-то бардак такой. It's like you take a puzzle, it's nothing but, the pieces and just throw them all in a box. It's all in there, but it's all just a mess. It doesn't really show anything. Подобно тому, как если вы возьмете пазл, все эти кусочки, они там присутствуют, но вы просто возьмете их все вместе, бросите в коробку, и здесь не будет никакого ясного изображения, будет просто какой-то беспорядок. But gradually, as you put the pieces in their proper place, the true picture begins to appear. Но если постепенно вы расположите все эти кусочки пазла в правильном месте, то постепенно картина будет проявляться. All right, let's end with a kirtan. Так, давайте завершим киртаном. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasvarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasvarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasvarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasvarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Sirasvarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prithayate Namo Sirasvarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Namo Vishnu Padaya Naprastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nite Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Picharane Never say Shasunya Pare Pashachari Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Vastachane Chatarine Namo Mahaparanaya Krishna Prima Pridayate Snaya Krishna Chaitanya Namine Purati Sinama
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora Chaitanya Nityananda Haribo. Chaitanya Nityananda, Haribo. Chaitanya Nityananda Haribo. Chaitanya Nityananda, Haribo. Chaitanya Nityananda Haribo. Chaitanya Nityananda, Haribo. Gurudev Haribo. Haribo. Bhaktivedanta Swami Haribo. Bhaktivedanta Swami, Haribo. 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 Namaste Narasimhaya Radha-radha-redayane Hiranyakashipu-rakshana Silatam Kanakolaye Tonashringa-parattonashingo Yato-yato-yanita-tomashingo. Oyene-shingo Hedayene-shingo Shingadam saranam prapadai. Tavakara Kamala-varenakam Abhuta-shingam Dalitai Hiranyakashipu Darubingam Keshavatita Narahari Rupa Jagadisha Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Hare